Mitti Labs combines satellite data, AI, and climate-smart farming practices to reduce methane emissions, save water, and empower smallholder farmers. By generating permanent, measurable, and scalable carbon credits, we unlock the potential for climate impact at scale. Rice is the largest crop in India. It covers 40 million hectares. 25% of our agricultural land is rice farming. There's massive problems with rice farming, right? So it's a massive guzzler of water. It takes 3,000 liters to farm every kg of rice, or 10 million liters for every hectare. It consumes 1/3 of global fresh water. Now, the flip side of the water problem is when you have stagnant water on fields for a long period of time, it causes methane emissions through anaerobic digestion in the soil. And globally, rice farming contributes to the same amount of greenhouse gas emissions as the aviation industry does. And that's when we decided to focus on this specific action as an intervention. Here we are in Warangal. This is a rural district in Telangana with a lot of smallholder rice farmers. We are currently promoting sustainable climate-smart agricultural practices all across India. So it all starts with actually identifying a region which is intensely cultivating rice and is dependent on continuous flooding of rice. Once the region is finalized, we organize multiple stakeholder meetings all across these regions with multiple key stakeholders and try to get a sense of what's the current status quo and try to identify what could be the room for improvement. In this district, we are working with around 8,000 farmers and promoting AWD, which is alternate wetting and drying of rice. Alternate wetting and drying is a water management technique used in irrigated rice paddies, where fields are allowed to dry periodically rather than being continuously flooded. This method reduces the anaerobic conditions in the soil, which are responsible for methane production. AWD can cut methane emissions by 50% and water usage by 40% without any impact on yield. నాకు గత 30 సంవత్సరాల అనుభవం ద్వారా గతంలో మిట్టి ల్యాబ్స్ రాకముందు మాకు విచ్చలవిడిగా అంటే వాటరు మినిమం ఒక 3 ఇంచుల వాటరు మేనేజ్మెంట్ చేసేది. కాకపోతే మాకు మిట్టి ల్యాబ్స్ అటాచ్మెంట్ అయిన తర్వాత దానిలో అవేర్నెస్ కల్పించడం ద్వారా వాళ్ళు ఒక ఫీటు పొడవైన పైప్ ఇచ్చారు. అందులో 1/2 రంధ్రాలు ఉండేది. దాని లోపల పెట్టి దాని ద్వారా అందులో భూమిలో ఎంత తేమ ఉండాలి, ఎంత వాటర్ స్టోరేజ్ అనేది ఉండాలి, దాని అవేర్నెస్ కల్పించడం జరిగింది. Mitti Labs measures greenhouse gas levels through in-field data collection. This data is measured by rigorous and independent gas chromatography studies in the lab. Through these field-level measurements, Mitti Labs has received a pioneering Tier 3 certification from Gold Standard to issue carbon credits based on the rice methane reduction methodology. So these gas chamber measurements are very important in the validating the how much methane emissions are reduced by alternating when wetting drying condition. Science already shown that 50% of reduction by using this alternative wetting and drying condition. Our field measurements also validating this point. Mitti Labs has built a rice-specific digital measurement, reporting and verification solution based on real-time satellite data. This technology lets us monitor the implementation of alternate wetting and drying at the field level with a country-level scale. It can quickly scale to millions of farmers and provide full transparency to carbon credit buyers. 100% సార్, దీనివల్ల మాకు ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా మేము చెప్పాలని అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు రైతులు కూడా నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్ కూడా తక్కువ స్థాయిలో చేద్దామనే ఆలోచన ఉన్న వ్యవసాయం. కాకపోతే వాళ్ళకు కూడా అవేర్నెస్ కల్పిస్తున్నాం, యూత్ను కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తున్నాం. వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలి, పొల్యూషన్ ఏ విధంగా అవుతుంది, మనం ఏ విధంగా కాపాడాలి ప్రకృతిని అనే విధంగా ఈ మిట్టి ల్యాబ్స్లో భాగంగానే మేము అవేర్నెస్ అయినాం. మేము కూడా ఇంకా 10 మందికి షేర్ చేస్తున్నాం ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ని. దానివల్ల మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది, సమాజానికి, నవజీవన సమాజానికి యూజ్ అవుతుంది.